Netherlands. Dit is module 7 en het wonderwerk dat we in deze module zullen bespreken is grammatica en taalgebruik voor gevorderen. Dank jullie wel. Hello class. I welcome you all to another section of our class for the course Dutch language. This is module 7 and the topic we will be discussing in this module is intermediate grammar and usage. Thank you. Module inhoud. Scheidbaar en onschatbaar werkwoorden. Model werkwoorden kunnen, moeten, willen, mogen. Validen tid, imperfectum, en voltooid voltooid tegenwoordig tid. Woordvolgorde in complex zinnen. Module inhoud. Scheidbaar en onschatbaar werkwoorden. Model werkwoorden kunnen, moeten, willen, mogen. Validen tid, imperfectum, en voltooid voltooid tegenwoordig tid. Woordvolgorde in complex zinnen. Inleiding. Inzicht in de structuur van werkwoorden en zinsbouw is een fundamenteel onderdeel van het beheersen van de Nederlandse taal. Belangrijk grammatical elementen zoals scheidbaar en onschatbaar werkwoorden, model werkwoorden, validen tid en woordvolgorde in complex zinnen spelen een crucial rol in hoe betekenis duidelijk en nauwkeurig wordt overgebracht. Deze componenten zijn nauw met elkaar verbonden en beïnvloeden niet alleen de vervoering van werkwoorden, maar ook de opbouw van zinnen in sauer gesproken ALS-gestriven Nederlands. Scheidbaar en onschatbaar werkwoorden introduceren leerlingen in het concept van vervoegsels en hoe deze de betekenis, uitspraak en zinsbouw beïnvloeden. Model werkwoorden voegen dan nog in dimensie aan toe door bekwaamheid, verplichting, toestemming en verlangen uit te drukken, wat essentieel is voor de dagelijks communicatie. Tegelijkertijd stelt het begrip van het verschil tussen de imperfectum en de perfectum leerlingen in staat om nauwkeurig over gebeurtenissen uit het verleden te spreken, of het nu gaat om lopen situaties of voltooid handelingen. Introduction. Understanding the structure of verbs and sentence formation is a fundamental part of mastering the Dutch language. Key grammatical elements such as separable and inseparable verbs, modal verbs, past tenses, and word order in complex sentences play a crucial role in how meaning is expressed clearly and accurately. These components are deeply interconnected, influencing not only how verbs are conjugated but also how sentences are constructed in both spoken and written Dutch. Separable and inseparable verbs introduce learners to the concept of prefixes and how they affect meaning, pronunciation, and sentence structure. Modal verbs add another layer by expressing ability, obligation, permission, and desire, which are essential for everyday communication. Scheidbaar vervoegsels. These woordens governed ALS vervoegsel plus basis werkwoord, gest-driven ALS in word in the infinitive. We voorkomen scheidbaar vervoegsels. On dash, af dash, bij dash, binnen dash, door dash, in dash, mi dash, no dash, near dash, op dash, over dash, terug dash, uit dash, was dash, weg dash, voor dash, tegen dash, samen dash, ens. We voorkomen voorbeelden met vertalingen. Aantrekken, kleding aantrekken. Aankomen, aankomen. Afwassen, afwassen. Opstaan, opstaan. Separable prefixes. These are formed as prefix plus base verb, written as one word in the infinitive. Common separable prefixes. On dash, af dash, bij dash, binnen dash, door dash, in dash, mi dash, no dash, near dash, op dash, over dash, terug dash, uit dash, was dash, weg dash, voor dash, tegen dash, samen dash, etc. Common examples with translations. Aantrekken, to put on, clothes. Aankomen, to arrive. Afwassen, to wash up or do the dishes. Opstaan, to stand up or get up. Vervolgingsregels voor scheidbaar werkwoorden. Tegenwoordig tid en validen tid in hoofdzin. Het basiswerkwoord wordt normaal vervoerd en op de gebruikelijk plaats gezet, meestal de tweede in de zin. Het vervoegsel scheidt het werkwoord en verplaatst het naar het eind van de zin. Voorbeelden. Ik trek mijn jas aan. De trein komt om het uur aan. In beginnen ingeleid door woorden ALS dat, omdat, ALS, eens het hele werkwoord blijft aan het eind van de zin staan en wordt vervoegd. Voorbeeld. Ik weet dat hij zijn jas aantrekt. Conjugation rules for separable verbs. Present tense and simple past in main clauses.
The base verb is conjugated normally and placed in the usual verb position, usually second in the sentence. The prefix separates and moves to the end of the clause or sentence. Examples. Ik trek mijn jas on. I put on my coat. The train komt om 8 uur. The train arrives at 8 o'clock. In subordinate clauses, introduced by words like that, on that, als, etc. The entire verb stays together at the end of the clause, and it is conjugated. Example. Ik weet dat hij zijn jas aantrekt. I know that he puts on his coat. Onschatbare werkwoorden. These blijven in alle posities en tijden in word. Het woordenwissel scheidt nooit. Wir voorkomen onschatbare woordenwissels. B, va, ont, ha, a, g, hoag, als woordenwissel in this context zeldzaam is. Wir voorkomen voorbeelden met vertalingen. Begrippen, wat begrippen betekent. Vechten, wat vechten betekent. Ontmoeten, wat bij toeval ontmoeten betekent. Herhalen, wat herhalen betekent. Verkopen, wat verkopen betekent. Bedenken, wat bedenken van of op het spoor komen van betekent. Inseparable verbs. These stay together as one word in all positions and tenses. The prefix never separates. Common inseparable prefixes. B, va, ont, ha, a, g, do g as prefix is rare in this context. Common examples with translations. Begrippen, meaning to understand. Vechten meaning to forget. Ontmoeten meaning to meet by chance. Herhalen, meaning to repeat. Verkopen, meaning to sell. Bedenken, meaning to think of or come up with. Vervolgingsregels voor onschatbare werkwoorden. Ze worden precies hetzelfde vervolg als regelmatig of onregelmatig werkwoorden, zonder scheiding. Tegenwoordig tid en verleden tid, het hele werkwoord blijft bij elkaar. Voorbeelden. Ik begrijp het niet. With vechten werk ontsluiters. Voltooid, ging g on het begin van het participium, het onschatbare vervolgsel verwant het. Gewoontid, vervolgsel plus stam plus d of t of onregelmatig vorm. Voorbeelden. Ik heb het niet begrepen. Which hebben de sleutels vechten. Conjugation rules for inseparable verbs. They conjugate exactly like regular or irregular verbs with no separation. Present and simple past, the whole verb stays together. Examples. Ik begrijp het niet. I do not understand it. With vechten werk ontsluiters. We often forget our keys. Perfect tense, no g at the beginning of the participle, the inseparable prefix replaces it. Just. Prefix plus stem plus d or t or irregular form. Examples. Ik heb het niet begrepen. I have not understood it. Which hebben de sleutels vechten. We have forgotten the keys. Model werkwoorden, kunnen, moeten, willen, mogen. Het Nederlands heeft verschillend belangrijk model werkwoorden die bekwaamheid, verplichting, toestemming, verlangen en andere houdingen ten opzichte van een handeling uitdrukken. De vier belangrijkste die hier aan bod komen zijn kunnen, moeten, willen en mogen. Tegenwoordig tid vervoering. Kunnen. Ik kan, je kunt, of kan in informeel taal, het kan, which jolly zich kunnen. Moeten. Ik moet, je moet, zich het moet, which jolly zich moeten, willen, ik wil, je wilt, of will in informeel taal, zich het wil, which jolly zich willen. Mogen. Ik mag, je mag, zich het mag, which jolly zich mogen. Modal verbs, kunnen, moeten, willen, mogen. Dutch has several important modal verbs that express ability, obligation, permission, desire, and other attitudes toward an action. The four main ones covered here are kunnen, moeten, willen, and mogen. Present tense conjugation. Kunnen, kan, to be able to. Ik kan,
jig can't or can in informal speech, zich/zich/het can, which/jolly/zich conan. Moten, must, to have to. Ik moet, jig moet, zich/zich/het moet, which/jolly/zich moten, willen, to want to, ik will, jig wilt, or will in informal speech, zich/zich/het will, which/jolly/zich willen. Mogen, may, to be allowed to. Ik mag, jig mag, zich/zich/het mag, which/jolly/zich mogen. Past tense, imperfectum. The imperfectum, or past tense, is employed to describe ongoing, repeated, habitual, or descriptive events in the past. It sets the scene in narratives, provides background information, portrays emotions, character traits, or situations that were true over a period of time, and is particularly common when recounting stories or explaining past habits. For regular or weak verbs, the imperfectum is formed by taking the stem of the verb and adding t for the singular forms, ik, jig, hij, zij, het, or -10 for the plural forms, which, jolly, zich. Irregular or strong verbs undergo a vowel change in the stem, similar to how English verbs like sing become sang, without adding the regular endings in the same predictable way. Examples include sentences such as, ik werkt vroeger in een café, which indicates a habitual action of working in a cafe in the past, or, toen ik klein was, speelde ik elke dag buiten, highlighting a repeated childhood activity. Another typical use appears in descriptive context like, het regent de hele dag, painting a picture of continuous rain, or, ze lakte toen ze het verhoord, which fits naturally within a storytelling sequence. In essence, the imperfectum is ideal for creating atmosphere and describing how things were, rather than simply listing completed events. Validen tid, imperfectum. The imperfectum, of validen tid, wordt gebruikt om voortdurend, herhaald, gebruikelijk of beschrijven gebeurtenissen in het validen tid beschrijven. Het schetst de context in verhalen, geeft achtergrondinformatie, beschrijft emities, charactereigenschappen of situaties die gedurende in bepaalde periode waren, en is vooral gebruikelijk bij het navertellen van verhalen of het uitleggen van gewoonten uit het validen. Bij regiomatage of zwakke werkwoorden wordt de imperfectum gevormd door de stam van het werkwoord te nemen en t tot voegen worden enkelvoudsvormen. Perfect tense, voltooid tegenwoordigheid. The perfect tense, or voltooid tegenwoordigheid, VTT, functions as the most frequently used past tense in everyday spoken Dutch. It focuses on completed single actions or events in the past, often emphasizing the result or the fact that something has occurred, without necessarily dwelling on the duration or ongoing nature of the action. This tense is constructed using the present tense of the auxiliary verbs hebben or zijn, followed by the past participle, also called the voltooid deelwoord. Most verbs take hebben as the auxiliary, while verbs indicating motion or a change of state commonly use zijn. The past participle for regular verbs typically begins with g, and ends with d or t, depending on the verb's ending, though irregular verbs follow unique patterns. Common examples include, ik heb gisteren een nieuwe telefoon gekocht, which reports a specific, finished purchase yesterday, or ze is naar Parijs gegaan, indicating a completed trip to Paris. Other instances are, we hebben het boek al gelezen, stressing that the reading is now finished, and, ik heeft de hele dag gewerkt, which, even though it mentions duration, is still expressed in the perfect tense in casual conversation. Dutch speakers rely heavily on the perfect tense for reporting facts, recent events, or any single occurrence, making it the default choice in daily dialogue. Voltooid tid. De voltooid tid is de meest gebruikte validen tid in het dagelijks gesproken Nederlands. This tid richt zich op voltooid, afzonderlijk handelingen of gebeurtenissen in het validen, waarbij wordt de nadruk ligt op het resultaat of het feit dat iets is gebeurd, zonder noodzakelijk stil te staan bij de doel of het voortdurend karakter van de handeling. This tid wordt gevormd met behulp van de tegenwoordigheid van de hoofdwerkwoorden hebben of zijn, gevolgd door het voltooid deelwoord. De meeste werkwoorden gebruiken hebben als hoofdwerkwoord. Woordvolgorde in complex zinnen. In een standaard hoofdzin volgt het Nederlands de V2-regel, het persoonswerkwoord moet altijd op de tweede plaats staan, ongeacht wat er eerst komt. Als de zin met het wonderwerp begint, ligt de structure op de Engels subject-werkwoord-object, SVO, volgorde. Bijvoorbeeld, ik lees een boek, waarbij ik, wonderwerp, eerst tot en lees, persoonswerkwoord. Als er echter een ander element,
zoals in het bijwoord, plaats bijwoord of object, on het begin van de zin staat, treat invasie op, het wonderwoord komt na het werkwoord te staan, waardoor het persoonswerkwoord op de tweet plaats blijft. Dit resulteert in structuren zoals, gisteren las ik een boek of een boek lees ik zelden. Beginnen introduceren de meer significant vastjuwen in de woord voor Wanneer een onderschikken woord on het begin van een zin staat, wordt de hele zin in wonderwoord object werkwoord structure, SOV, waarbij alle werkwoorden, zou persoonsbonden les persoonsbonden, helemaal on het een komen te staan. Het verwoord werkwoord verschijnt niet langer on het begin van de zin, maar staat on het eind, wordt naar het object, bijwoorden en aan de elementen. Zo wordt de eenvoudig hoofdzin, ik leer Nederlands, onderdeel van een complex zin les, ik denk dat ik Nederlands leer, waarbij leer naar het woord dat on het eind komt te staan. Word order in complex sentences. In a standard main clause, Dutch adheres to the V2 rule, the finite, conjugated, verb must always occupy the second position, regardless of what comes first. If the sentence begins with the subject, the structure resembles English subject-verb-object, SVO, order. For example, ik lees een boek means I read a book, where ik, subject, is first and lees, finite verb, is second. However, if another element such as a time adverb, place adverb, or object starts the sentence, inversion occurs, the subject moves after the verb, keeping the finite verb in second place. Conclusie. In goed beheersing van de Nederlandse werkwoordstructuren en zinsbouw is essentieel voor vloeiend en heldere communicatie. Scheidbaar en onschatbaar werkwoorden benadrukken het belang van woordwissels en hun invloed op betekenis en woordvoorgoed, terwijl model werkwoorden de middelen bieden om intentie, noodzaak, bekwaamheid en toestemming uit te drukken in alledaags interacties. Het onderscheid tussen de imperfectum en de perfectum stelt leerlingen in staat om gebeurtenissen uit het verleden nog correct te beschrijven, of het nu goed om acties, resultaten of achtergrondinformatie. Even belangrijk is de beheersing van de woordvoorgoed in complex zinnen, waar de plaatsing van werkwoorden in hoofd en beginnen de geheel duidelijkheid en correctheid van de communicatie bepaalt. Hoewel deze regels in eerste instantie lastig kunnen lijken, worden ze door consistent oefenen en blootstelling na verloop van tijd steeds intuïtiever. Conclusion. A strong grasp of Dutch verb structures and sentence patterns is essential for achieving fluency and clarity in communication. Separable and inseparable verbs highlight the importance of prefixes and their impact on meaning and word order, while modal verbs provide the tools needed to express intention, necessity, ability, and permission in everyday interactions. The distinction between the imperfectum and the perfect tense enables learners to accurately describe past events, whether focusing on actions, results, or background information. Equally important is the mastery of word order in complex sentences, where the positioning of verbs in main and subordinate clauses determines the overall clarity and correctness of communication.